Nous sommes en août 1665, et Londres en a aucune idée quelle traverse les semaines les plus meurtrières de 16 millions de histoire. Au cours des 30 prochains jours, 7 000 personnes mourant. Mais pour l'instant, en si matin d'été étouffant, la ville fait encore semblant de pouvoir survivre à ce qui est déjà en train de la tuer. Vous tenez au bord d'une rue de Cripplegate, observant une croix rouge peinte sur la porte en bois d'une maison. Les mots Seigneur ayez pitié de nous dégoulinant en dessous tracés à la chalks encore fraîche. La maison est fermée, mais en quarantaine. À l'intérieur, une famille de 5 personnes attend de savoir qui meurt en premier. L'air sent la fumée et le vinaigre. Des feux brûlants à chaque coin de rue censés purifier l'air de la peste. Cela n'y fonctionne pas. La maladie n'y voyage pas par le souffle ou le vent, elle s'y déplace sur les puces, sur les rats, sur les vêtements des vivants. Personne n'y le sait encore. On brûle du romarin, on porte des bouquets de herbes, on prie. Dans toute la ville, un quart de la population a déjà disparu, parti à la campagne au printemps, lorsque les premières décès ont été signalées. Ceux qui restent sont trop pauvres pour partir, trop obstinés pour fuir ou trop liés à la ville par le travail, la famille les dettes. Vous êtes l'un du maintenant. Vous êtes ici pour voir quoi ressemble une ville lorsqu'elle commence à s'y dévorer elle-même. Vous tenez à l'entrée d'une rue étroite bordée de maisons à colombages, dont les étages supérieurs surplombent la rue Bauus. L'odeur de pourriture est immédiate, aux usages nourriture avariée et quelque chose de pire encore en dessous. Vous entendez une femme pleurer derrière l'une des portes closes. Un gardien est assis sur un tabouret à l'extérieur, payé du shillings par jour pour s'assurer que personne n'y sorte. Il est armé d'une hallebarde. Il a l'air épuisé. C'est ainsi que la peste est guérie désormais. Lorsqu'une personne dans un foyer tombe malade, toute la famille est enfermée à l'intérieur pendant 40 jours. Une infirmière est envoyée sans formation souvent iver payer quelques pence pour soigner les mourants. La plupart n'y survivent pas. Les bien importants sont piégés avec les infectés respirant la murmure touchant les mers mers. C'est une condamnation à mort déguisée en mesure de santé publique. Vous passez devant une autre maison marquée. Le visage d'un enfant apparaît brièvement à une fenêtre à l'âge pâle et amaigri, puis disparaît. La ville ordonnée que personne n'y puisse quitter une maison en quarantaine pas même pour enterrer 16 morts. Les correspondants sent à l'intérieur jusqu'à ce que la charrette des morts arrive la nuit. Quelque part dans la ville, dans les parishes de l'ouest prise de Westminster, les riches ont déjà abandonné leurs demeures. Les avocats, les marchands, les courtesans, ils ont amené leurs familles à Oxford à la campagne en import sauf ice. Le roi lui-même a fui. Si que restait une ville de pauvres de désespérés et de mourants, il est temps dollar vers l'est. Vous traversez Cheapside, autrefois la rue commerçante la plus ennemée d'Angleterre. Elle est maintenant à moitié vide. Les étals qui vendaient autrefois de la soie des épices sont fermés. Les quelques marchands encore en activité gardent leurs distances, faisant passer les pieces de monnaie dans des bains de vinaigre, refusant de toucher votre main. Un boulanger vend du pain brun grossier à des prix gonflés, parfois sequel cautate en juin. Un poissonnier propose du maquereau resté trop longtemps sous la chaleur. L'odeur est insupportable. Les mouches pullulent partout. Vous remarquez qu'il n'y a pas de fowl, pas de cris, pas de marchandage. Just un silence nerveux, ponctué par le glas lointain des cloches des églises. C.S. cloches, elles sonnent sans cesse maintenant, marquant les morts. Saint Paul, Saint Brides, Saint Giles, chaque paris teint le comte, chaque semaine les bulletins de mortalité sont imprimés et affichés de longues listes de noms, de causes de décès, de rues où la peste a frappé. Le bulletin de la semaine dernière enregistré plus de 4 000 morts en 7 jours. Celui de cette semaine s'irrepire. Vous croisez en homme distribuant des feuillets imprimés des publicités pour des remèdes contre la peste. L'antidote du Dr. Barwick contre la peste, putain liar. Pilule souveraine seulement 6 pence aucun n'y fonctionne. Les désespérés les actent quan merm. L'espoir coûte moins cher que la fuite. Une femme passe en hate prise de vous un mouqueur pressé contre son nez. Elle porte un bouquet de rues d'absinthe, des herbes censées repousser l'infection. Ses yeux sont rouges. Vous demandez si elle est déjà malade ou simplement terrifiée. Dans cette ville, il y a des surmises peu de différence. Vous trouvez maintenant à l'ombre de la cathédrale Saint-Paul, dont la flèche gothique massive s'élève au-dessus de la ville étouffée par la fumée. Le parvis de l'église est normalement un lieu de rassemblement, libraires, imprimers, colporteurs de raggets. Aujourd'hui c'est un cimetière. L'ancien cimetière est plein. On a commencé à creuser des fosses communes dans les rues environnantes d'immenses tranchées de 6 mètres de profondeur, remplies de corps enveloppés de linceuls ou simplement jetés nous lorsque le tissu vient à manquer. Vous sentez la chox quan verse sur les morts pour ralentir la putréfaction. Cela en aide guerre, un cortège funèbre passe, pas de cérémonie, pas de procession de proches en duel. Just une charrette un conducteur et pour un palais comme du bois de chauffage. Le conducteur agite une cloche à main.
Sordes vos morts appeltil bienqueles mos sonic crudes sormis plus par habituque par order, person ni sort. Suquiant encore des morts chez you attendrant la nuit, lorsclahant s plus facile dissimular. Vous remarques otter chose la ville s plus silencius quel ni devrait l'alerter. Moins de chines cuiaboyant, moins dois. Les autorités ont ordonné l'abattage des chats et des chines, 40 000 d'entre eux massacrés au cours des deux derniers mois supposés propager la peste. Ils aviant tort. Les rats si multipliant désormais sans contrôle. Les puces si propagent plus vite. Il y a un poids philosophique à si tenir ici parmi les morts dans une ville qui semblait autrefois éternelle. La peste n'y fait pas de distinction selon la verdure ou le rang, seulement selon la proximité et le hasard. Les justs murent aux côtés des méchants, les enfants à côté des vieillards. El rêve quelque chose de dérangeant, la surveille en est pour une récompense et la mort en est pour une punition. Elle est simplement là, elle air semble different maintenant, plus l'erd. Vous marchez vers le nord en direction de Bunhill Fields. Où la ville irriguée des maisons de peste temporaires, des barracks en bois où elle en conduit les malades lorsque leurs foyers n'y peuvent plus les contenir. Vous entendez les gémissements avant même de voir les bâtiments. Bas constants comme le bourdonnement d'un grand animal blessé. Les maisons de peste sont surpeuplées. Desco reposant sur des palaces de pale duo par lit. Les infirmières s'y déplacent entre eux offrant de l'eau rien de plus. Il n'y a pas de traitement, pas de remède, juste l'attente. Un médecin de la peste s'éteint à l'entrée, son masque avec de cure rempli de herbes et de camphor sans filtre le mauvais air. Il porte un long manteau serré des gants, un chapeau à larges bords. Il ressemble à une créature sordide d'un cauchemar. Il est payé 4 shillings par visite de patient, une fortune comme tenu du nombre de mourants. Il incise les bubons, les ganglions inflés du cou de l'un des aisselles, parfois le patient survit. Le plus souvent non, vous observez une femme transportée à l'intérieur sur une civière. Son cou est noirci par l'enfleur, elle est inconscient, sa famille sous de distance en pleurant mais sans la toucher. Ils connaissent les règles une fois qu'elle est entrée dans la maison de peste, elle n'en ressortira pas, c'est le cœur de la peste. Non pas la grande tragédie d'un empire déchu, mais la petite horreur incessante d'une murmurante seule, d'un enfant rendu orphelin avant la nuit, d'une ville qui intéressante personnes par jour et s'y réveille quand même le lendemain matin en faisant semblant de voir un avenir. Vous êtes maintenant au quai de Queenhithe, l'un des plus anciens du fleuve Thames. La rivière est perçue sous la chaleur estivale, sa surface luisante de déchets et de huile. Normalement cet endroit serait le chaos, navires déchargent marchands criant dockers torrent les cargaisons. Aujourd'hui il est presque désert. Quelques bateaux restent mais ils n'y commerçant pas. Ils partent. Des familles ayant assez d'argent pour leur une barque fuyant vers l'aval vers la côte, vers un import quel endroit qui en est pas landers. Vous voyez un homme aider sa femme à monter dans une petite embarcation, leurs biens et déchets en ballots. Le baitlier exige le double du tarif habituel. El homme paye sans discuter. Mais la plupart n'y peuvent pas partir. Les routes hors de Londres sont bloquées par les villes voisines qui refusent de laisser passer les réfugiés, terrifiés à l'idée de porter la peste chez elles. Des gardes armés rafalent les familles aux portes de la ville. Les pauvres sont piégés, enfermés dans une ville mourante sans aucune issue. Vous pouvez apercevoir la tour de Londres au loin, ses murs de pierre impassibles. À l'intérieur, la ménagerie réelle abrite toujours des lions et des hours, cadocs exotiques de rois étrangers. Ils survivront à la plupart des gens qui les regardent. Il y a quelque chose de grotesque là-dedans, des animaux infirmés et nourris tandis que la ville muette de fame et brûle ses morts. Le soleil s'y couche maintenant, projetant de longues ombres sur l'eau. La fumée des feux dérive au-dessus du fleuve, si merlant au brouillard qui monte des marais en aval. Londres paraît presque belle sous cette lumière si elle en peut ignorer l'odeur, le silence, les cloches. Si vous vous sentez entraîné dans ce monde, pensez à vous abonner. Il y a encore bien d'autres journées comme celle-ci qui vous attendent. Comment le savons news. Les registres parisiaux de 1665 montrent la progression de la mort semaine après semaine. St. Giles in the Fields, où la peste a commencé à la fin de 1664, a enregistré les premiers foyers. En août, les bulletins hebdomadaires de mortalité répertorient plus de 7000 décès en une seule semaine, le bilan le plus élevé de toute l'épidémie. Samuel Pepys, le célèbre diariste, a parcouru ces rues et consigné sequel à vous, des maisons vides, des croix rouges, le tintement incessant des cloches. Ces entrées de journal de Cet étaient la comptente parmi les témoignages oculaires les plus dédalés dont nous disposons. Les archives des médecins de la peste conservées au Royal College of Physicians décrivent les symptômes, les traitements, pour la plupart inefficaces, et les mesures désespérées prises, quarantaine, fumigation, missie à mort des animaux. Les bulletins de mortalité,
imprimes chaque semaine et affiches dans les églises, nous donnant des chiffres précis. Prise de 70 000 Londoniens sont morts entre 1665 et 1666, sur une population d'environ 460 000 habitants. Un sur 6. Les zones d'ombre sont réelles. Nous ne pouvons pas savoir si cela fait d'erreur informée dans une maison en quarantaine, attendre de voir si la fièvre allait venir. Nous ne pouvons pas connaître les pensées exactes du batelier qui transporte les familles hors de la ville, ni celles de l'infirmière qui soigne les mourants pour quelques pence par jour. Mais nous pouvons reconstituer le monde sensoriel, les pressions économiques, l'effondrement social et l'ampleur crescente des pertes. En l'espace de Dieu la peste est éteinte d'elle-même. Le grand incendie de 1666 a détruit une grande partie du Londres médiéval y compris les quartiers surpeuplés et infestés de rats où la peste avait prospéré. La ville est reconstruite. Elle a grandi. Elle a survécu. Mais elle était 1665 restait la plus muture de l'histoire de Londres, une saison où la mort est devenue ordinaire, où la duel était une routine quotidienne, et où la ville presque la surveillance n'est pas une vertu, seulement un coup de chance aveugle et insensé. Les Londoniens de 1665 n'y pouvaient pas savoir que la peste prendrait fin, que l'incendie viendrait, que leur ville s'y relèverait. Ils vivaient dans l'instant, dans la terreur, dans la présence écrasante de la mort, you non plus, nous non plus.